like I think I will call it like plantation inti okukwatayo. I think that is the right word. Okukwatayo. Kakati baba teka more than one because olusi bakute abamu baba teka mutano. Enya nezifa newa sigalawo kamu abalala endala zonna zifa novira mwawo. Yes, it fails to implant like okunywera mu. Kakati madamu ono agamba bamutekamu embryos 3 nezikwatayo ne bakola scan nga zakuteyo then emu ne bulira emu ne dissolving since lubaluzi ne bulamu kati zinebiri ne ziformingira ddala ne zikola abaana olubuto ne lukula ne bakuza olubuto. Ku point ya sente zaaliwo n'omukwano gwaliwo abagala n'abaneeno bagendako ku vacation. Ye lwaki emboozi njibanyumiza kanjiba playingiri. Mama tutadeko accommodation, tutadeko meals, tutadeko tickets. Olumala ebbanga ki? Omwezi. Bwe musula, bwe mulya, bwe mukola buli kimu. Mugenda mu ddwaliro buli lunaku. Anti kati olina ogenda ne bakuba empiso oba ne bakuba treatment oba tests biki. Omusajja ye olumugyako amazzi aba amazi. Ye kye kiba kiwe. Bwe ng'otandika kufuna ddagala nabi. Latifa tapinga live. Pretty Latifa nkulabyekaawo. Tapinga live. Waliwo eyaze mu inbox yange we naboogeddeeko gwe ne Eva okubba omusajja wa Asharavu gwe yabba ku mukazi omulala. Waliwo eyaze mu inbox yange nangamba Senga wabadde mutuufu ku bya Eva ne Pretty Latifa naye Senga lwaki mbu naye Senga Latifa ennaku zino mbu azina muganda wa Jaliya Waluda simanyi. Nze nali manyi muganda wa Jaliya Waluda azina Debimizi oba mumusheyalinga. Kaakano leka nka kulaga oyinza okugamba mbu nsala bigambo. Kaako Senga, you were talking facts. Chidi wakati oyo Latifa Pretty is dating Jaliya Walda's brother Fenoku Sosi. Tugafuna oba lwaki tatuuza ku kibafu kye. Not my words. Bali eno wala nkolako olugambo. Naye tapinga live. Amira bali eno basiba babageya. So nkulengeddekaawo ne nkugamba tapinga live mpaka charge. Naye bali eno nkugeya mwebale nkubba musajja wa Asharavu naye ate gwe yabba munange. According to Embozi mukyala tugenda maaso okubawa ku mukono ku lubuto n'empeke kumira empeke bingi nnyo luzibu nnyo kati bwe failinga. It's a very big trauma y'amaanyi naye twali twagala omwana mweyagala nnyo twali twagalana kati nga tulina okuddayo. Kadama okawuliddaako baali baagalana. Omukazi abagambye baali baagalana. Baali baagalana. So waliwo omukwano waliwo sente. Era n'asasula ticket, n'asasula hotel, n'asasula buli kimu. At that time I went alone. Baali batugambye nti
embryos zaffe gye ziri ne ntuukayo mu ddwaliro ne tukola procedure endala biki everything Allah n'atusaasira nebeera positive ne tufuna olubuto ne nkomawo wano Uganda actually ndafuna olubuto baali bateekamu embryos 3 neera ne nfuna olubuto lw'abaana 3 embryos 3 kyeki embryos anti zezo ze bateekamu zonna nga zizo bw'ogatta sperm ne egg ofuna embryo kati embryos banteekamu 3 era ne nfuna abaana olubuto lw'abaana 3 olwali successful nendufuna kino kyo toddeko emabega katono kino kyogamba nti terwali successful luvaamu ofuna periods ofuna periods because bwe namala gundi nga bw'ofunira olubuto kati periods zesijja era luba tebadde successful yes kati bwe twaddayo nenfuna nebeera successful ne bakuteekamu embryo 3 era abaana baali 3 nenzijano nembeera nga ngenda nakasero nalinawo doctor gwe nali just otangazaamu gundi teri in just kutangazaamu abantu babateekamu embryos more than one embryo era bwobeeranga oyagala omwana omu bwe after everything bano nga zimplantinze bulungi abalala bayinza okubajjamu bw'oba tobaagala gwe nolekamu bw'oyagala but along the way owokusatu nadissolvinga that is also scientific yadissolvinga twakola scans 2 nga bali 3 era nga babalaba but the third scan ng'omwana obutaliimu but doctors batugamba it happens bana abalala bamusinga amaanyi ne bamunyiga somehow nadissolvinga that's what they told us okiwulidde ekintu ekyo owokusatu yadissolvinga n'abula scans ezaddako kati nga tulaba babiri so netukula kesi ngirinako ku case clinic waliwo eyayina bana babiri ne badissolvinga wallahi kyayogera nali nkiwulidde kuba babiri ne badissolvinga yazaala abaana 2 nze ne scan nziina nga bali 3 ebipapula byonna mbiina nja bikulaga kati ne badissolvinga ne tusigaza 2 I think it is normal for medical people era doctor it wasn't a big deal it seems okay tolabako ku blood yonna nti avuddemu nti waliwo avaamu sina kyenaba ndowooza bayegatta mu bano since baba bakyali bato I don't know the science kakati munaye nga tukuza bano ababiri olubuto nga lukula nga tutuuka time nga tutravelinga netugenda mu America twali tugenze kuwummula era nagenda okyali lubuto mufuna bino ebintu byetufuna nga tuli mbuto like nti nkusesema kulwala Kadaama wandika mu comment nti bagenda mu America ku vacation okuwummulamu that is it ebirala byonna kiba kyekimu kakati nga tutuuka nga tugenda mu America bwe twatuuka ne nagenda late olubuto lwalaba myezi 7 ogenda zali mu America zingakaawo Kadaama ekisooka Hajja ono alabika yasomako bagendako ku vacation olubuto nga lwa myezi 7 nga bagenze ku vacation nga bagenze okuwummulako that is flag number 2 that is lie number 2 era ka wandika unti Senga's lie detector has detected the lie number 2 mbu they traveled for vacation at 7 months lie number 2 buli omukazi ono atambuddeko alina ku ssente andaga mbuno alina obumanyirivu
mubugumyeko ne bawe. Wallahi billahi, this woman traveled nga agenze kuzalira mu America. The truth is, she traveled to give birth in America. To give birth in America. Chekyali kimututte. So, tutulimba mbu wali ogenze kuwummulako. That is lie. Number 2, not number 3. Tugendera ddala maaso. Ulira nadi nagenze kukyala. Nebo natukayo jukira nagenda ku myezi 7. Ne bagamba it is so risky. America wala. Yes. Okulinya ennyonyi kugenda mu America jukira. Omanyi omukazi asitudde abalongo. Olubuto lw'abalongo ku myezi 7. Omanyi olubuto lw'emyezi 7 olw'abalongo bwe luba lwenkana n'obukoowu omuntu bwabeerako kati gwawo we wa planningira vacation ogende mu America. About 18 hours. You planned to go and have your kids in America. Wali ogenda kuzalira mu America. Because even your doctor, jukira abantu ba IVF, baba kebera ko buli kaseera kuba abana ba IVF, baba n'entondo. Baba n'entondo to make it worse abalongo. Owulire? Era abantu ba IVF, yes, they are asked to be cautious. Tosobola kubeera ngo otambula bintu babeera high risk. Moreover, abalongo already IVF is risky enough. Kubanga abamu n'olubuto myezi 2 ne ruvaamu, mwezi gumu ne ruvaamu, weeks 3 ne ruvaamu, n'emyezi 4 5. Owulira yali ayagala kuzaala abaana nga b'America. Kati ekyo nkutulimba mbu wagenda kuwummulako. It is invalidating anything else that you're gonna say nga kituufu. That is right too. According to me, tugendera ddala maaso. Awo mukkiriziganyiza nange. Wandika mu comment. Awo kiriziganyiza nange. Tugende maaso. Kati tutulimba. Atina mvaye nengera mu state endala nenkowa kati mukudda ne bangamba tosobola koma okusitula luto okulukomya Uganda ojja kufuna obuzibu. Of course. Sigala nzala mu America. Wait how 1 month najja n'atunona omwami ye bwe yatutwala yabeerayo katono n'akoma okubanga twamala emyezi 3. Omwami jukira olubuto lwe lwa myezi 7. Agambye baamalayo emyezi 3. Omwami eyali akututto kuwummulako ng'olubuto lwa myezi 7 akulekawo atya nga bankuganya okudda kuba gwo omukwano gwaliwo. I don't think mbu akonako tekaagase because wali obulwayo emyezi 2 okuzaala yali tasobola kulindako. Wanji yali tasobola kulindako, but okay teyasobola n'agenda Haji engeri gye yali ayagala abaana be n'olubuto according to y'omukwano gwatunyonyodde. Haji alina sente n'abulwa $1,500 okulinnyawo ajje abeerewo ng'ozaala. Kadama tapping screen. Kadama tapping screen. Haji eyasobola okulinnya ennyonyi agende bamujjemu amazzi muzaale atambuleko naawe muwummuleko. Teyasobola kufuna flight kujja abeerewo ng'ozaala. Gwe omwana wa IVF gwe omumanyi. Omwana wa IVF gwe omumanyi. Omanyi akajanja akabeera ku mwana wa IVF kabuze Precious Remy. Tugende maaso.
Bwe namala okuzaala najja n'atunona n'akomawo n'atunona ne tukomawo wano. Essanyu. Oh, nange nalongo biki kyali kirungi nnyo. Nakiika awo mugikoze. Mpitirivu twagikolera ku orphanage. Tugamba twebaze Allah twagitwala ku ssomero y'aba orphans ne tusala embuzi ne tukola celebrations. It was good. Nga mufe essanyu. Nga tuli basanyufu Allah. Maama ne taata. Kakati awo ne tubeerawo. Waliwo abagambye mbu Haji yali busy, Haji ayina business. Gwe Chikadama ekindaba ndiwo kutegeeza Haji yabeere India okumala omwezi mulamba nga babajjamu amazzi. Owulire? Nga babajjamu amazzi. He spent that time nga babajjako amazzi. Kakati wano ku myezi 7 ekisooka bali bagenze ku vacation kumalayo bbanga ki nga olubuto lwa myezi 7. Mwezi gumu, a few months, a few weeks, 1 week oba. Kadama paying attention. Pay attention. Pay attention, the teacher is reviewing this story. Bakunkomyewo Haji musanyufu nnyo bakoze hakiika ey'abaana tugenda maaso. Mukubeerawo kati wano wali problem. Tugenda okuyama tugabaga abaana bamwe nga bali different. Abaana nga bali nga abazungu. Kati nze kye nafuna mu mutego nga mmanyi because watu travelinga. Mulinde. Tugenda mu America. Twali tugenze kuwumula. Nagenda n'okyali lubuto. Kitu buto. Mufuna bino ebintu bye tufuna nga tuli mbuto. Like nkusesema kulwala bijja byo bibeera nnomo. Olubuto oluba nnomo. The only difference is baba taddemu nga bano nga golumina nga goba. That is it. Ebirala byonna kiba kyekimu. Kakati nga tutuuka nga tugenda mu America. Bwe katuuka nenda genda late. Olubuto lwalirwa myezi 7. Ogenda zali mu America. Kadama agambye ebbeere lisudde olugoye. Ne bagamba it is so risky. America wala. Yes. Okulinya ennyonyi eyo okugenda mu America jukira state gye natuukiramu ate nanvayo nengenda mu state endala nenkoowa kati mukudda ne bangamba tosobola komawo okusitula lubuto olwo okulukomyawo Uganda ojja kufuna obuzibu. Tuwulira. Nsigala nzaala nzaalira mu America. Wayitawo 1 month najja n'atunona. Omwana ye bwe yatutwala yabeerayo katono n'akomawo kubanga twamala emyezi 3. Bwe namala okuzaala najja n'atunona n'akomawo n'atunona ne tukomawo wano. Essanyu. Nange nalongo biki kyali kirungi nnyo. Nakiika awo mugikoze. Mpitirivu twagikolera ku orphanage. Tugamba twebaze Allah twagitwala ku ssomero y'aba orphans ne tusala embuzi ne tukola celebrations. It was good. Nga mufe essanyu. Nga tuli basanyufu Allah. Maama ne taata. Kakati awo ne tubeerawo. Naye kati mu kubeerawo kati wano wali problem. Tugenda okuyama tugabaga abaana bamwe nga bali different. Naye abaana nga bali nga abazungu. Naye kati nze kye nafuna mu mutwe gwange nga mmanyi nti because we did that procedure. That's why abaana bali different. Enviiri baki. Awo. Kadama wandika mu comment nti awo Senga. Awo. Tappinga live owandike mu comment nti awo Senga awo. Bananga abakyala abandaba wano njagala buli mukyala muzungu. Buli mukyala mu China, buli mukyala eyazaala omwana omukyotala. Bamada. Osobola omwana omukyotala omumanyi. Osobola okuzaala omwana omukyotala n'otamulaba. Osobola okuzaala omwana omukyotala bamada n'otamulaba. Omwana omukyotala gwe omumanyi. Omwana omukyotala abeera mu kyotala okuviira ddala ku kaviiri amaaso n'emimwa gy'omwana omukyotala giba gya mwana mu kyotala n'akasolo k'omwana omukyotala kaba kasolo ka mwana mu kyotala. Omukazi agambye
tebarealizinga bo mbwe era bo mbu balowooza mbu omwana wabeera wa IVF mbu aba n'enviiri ng'ez'abakyotala. Fuck you. Tekisoboka. Ate leka mbabuulire, omwana omweru abeera mwana mweru n'omwana omukyotala abeera mwana mukyotala. Kadama wanovaawo. Bamikwano omwana omukyotala abeera mukyotala n'omwana omweru abeera mwana mweru. Tosobola kuŋŋamba mbu no Franka Gashumba bwe yazaala Shira Gashumba nga mweru paka awo waali mbu yali afaanana omwana omukyotala nga kuto. Mwana ki omulala omweru gwe mumanyi atali mukyotala nenga mweru? Naye gwe omwana omukyotala omumanyi? Gwe omwana omukyotala omumanyi? Omwana omukyotala abeera mwana mukyotala. Omwana omweru aba mwana mweru. Omwana omweru aba mwana mweru era ng'omulaba mwana mweru naye it's an African baby. Naye omwana bannange oyinza okuza mugambye Zoya mweru. Actually Zoya is mixed race kubanga mama wa Zoya mukyotala. Nemina mukyotala ngambye omwana omweru. Tekisoboka. Tekisobokera ddala oyo n'omuka guyinza okumbula. Anita Fabula muwala mweru mumulaba muwala mweru. Owulira omwana mweru omulaba akuze n'obweru bwe. Was Fabula ever mistaken for a mukyotala? Excusez-moi. Tekisoboka. Owulira tekisoboka. No tekisoboka. Naddala gwe omuntu azadde omwana gwe n'otamulaba. What are you saying? Linda ko wano njagala walo wano omuntu asi okay I can mulinde ko bannange nenda bayita musooke mulinde ko male analysis yange nenda bayita. Tosobola kuzaala mwana mukyotala abantu ne batuuka okukyogerako gwe nolaba mbu it is normal. Omwana omukyotala aba mwana mukyotala. Omwana omukyotala ne bwabeera muddugavu aba mwana mukyotala. Tunulira abaana ba Rose ono omwana we eyazaala mu China abeere China. Omwana abaana ba Rose baddugavu neera abaana obalaba bakyotala mixed race. Omwana ne bwabeera I have a friend of mine twamugeyanga ne tukola nga like we laugh into backfire eyo mukyotala because abaana boyo muwala bafaanana maama we ate siba like sinti beeru nnyo naye era omwana omulaba nti maama waabwe mulanyi oba mukyoli but bafaanana maama woyo omuwala n'enviiri zaabwe actually sizaaba kyotala but era oba omulaba nti omwana mukyotala. Owulira omwana omukyotala oba omulaba omwana omukyotala ne bwabeera muddugavu obeera omulaba mbu nno omwana oyo mukyotala. Kati kankuwe ne example olaba Zari is a third oba fourth generation mukyotala. Owulira naye era Zari talabikanga nti mukazi mweru. Zari olaba mbu nno mukazi mukyotala nga wadde ebiviiri bye byabaddugavu kaweke. Zari ayina enviiri za kaweke naye Zari mukyotala era naawe omulaba.
Gamba why? Nange njagala okukuuma ekyamaanyi. I didn't say anything. Kuba omusajja yali akulabirira. Thank you. Saali na buzibu banga n'abaana twali tubafunye alhamdulillah. Ne tubeerawo kati ne tuba tugende tukole DNA. N'okkiriza. Ate nze nina kizibu ki? Kubanga twajjukira ndowooza mu process mwagamba tugende. Twali babiri era buli kimu batukola babiri. Nakala tugende tukole DNA. By that time twali tugenda ate kuddayo mu America. Abaana bawezezza omwaka gumu nga tugendako mu America. Kakati bwe tutuuka netugenda netukola DNA twava ku DNA netugendako ewaabwe bazadde tubasiibule then nga tomorrow batwani nga tugenda kati nga tukola DNA nga tujja nga tugenda mu America twagenda ffenna atuukayo nga malayo nga wiiki ng'akomawo tewali mbeera ekyuse tuli buli kimu kiri bulungi kati wayitawo nga wiiki emu n'ekitundu nga mpeereza results ez'abaana ezize n'abaana nga results ziri negative. Sibabe. Abaana sibabe. I was shocked. I was so shocked because nze nali twakikola ffenna wamu. Again, pause. Lie number 5. Again, lie number 5. Guys, abantu mboku kyalo bwe babageyageya abaana abo nga tebabafaanana abaana bamwe nga bali different abaana bamwe ekyo no ignoring ne mugenda mu family y'omusajja ebuusabuusa abaana at that point mazima you don't see anything of bannange nga naawe abaana obalaba mbw abaana bakyotala you don't see anything of nga ne famire y'omusajja ebuusizabuusiza ne mukola nka DNA you don't see anything of even at this point your eyes are not seeing what they are seeing at this point wanji you don't see anything. Kadama wanovao. Banange, realistically speaking, naturally speaking, you don't see anything. Like, totandika mbue, totandika. Muandika o mu komenti. Ne mutuka nokola DNA. Results nezidda. Abaana nga siba haji. Mbuno getting shocked. Buli kimu twakikola wamu. Kati nengamba how did it happen? Nga nali ekintu kiriddeko simanyi. Kati nengamba because that time kati nali mu America. Nenkola appointment n'eddwaliro. Nali ngenze n'abaana ndi nabo. Ne tugenda mu ddwaliro. Lab cop mu lab. Ne batujjako nafunange ne banzijjako test zange n'abaana. Wayitayo ennaku z'eza America zangu ennaku nga 3. Nga results zikomawo. Hyundai Tucson versus Kati awonawo wandi nkao lie, not lie but question. I'm putting a question mark on that part. Bakazi mwe. Okay, I know DNA. I know bayinzo okuwa abaana abatali babo. Question, not lie. Question. Bayinza okuwa abaana abatali babo kalobanga amazzi ng'omusajja baga mixinga. Owulira amazzi ng'omusajja baga mixinga. Very possible. What made this woman really think she might not be the mother? What made this woman go and do a DNA on herself and the kids? Kubanga bayinza kuteekamu amazzi ag'omusajja agatali gagwa, I understand. But what made you as a mother? Bitch, why were you doubting yourself? You could doubt your man. Maybe your man's sperms were not active since he had had a vasectomy. I don't even know how old he is. Okay, maybe basobya. What made you think him? But no, you nawe
Nawe okebera abaana abo oba babo. What banange. That is a big, I really want to know why that woman went and tested abaana abo. I wanna know. My question is valid as a mother. Waliwo omuntu agambye nti senga bwoba toyendangako. That is your next question, nti oba bampa abaana abatali bange. Yes, I understand. But these people conceived through IVF. I can totally understand nti omukyalo ono teyayenda. Nti maybe bamuwa amazzi aga taata atali taata waba abaana. Ate amagi eggs. Ate amagi. And my big question is, why abantu abawandika switched at birth? I want to ask, why didn't she ever question? All the time people tried to point it to her that your kids are different. Why didn't she see anything? Because those kids needed tests from the word go according to their looks. That is my question. Hey. Inti, why didn't she think from the very first flags when people are like abana nga abalaba abana beru abana bachotala kiriyale lwaki mama teyalaba mbuno abana watanga bampa abana nga sibange. Do I make sense? Do I make sense? Tatunatuka ku implanting different embryos. Tuli no question marks. If I don't make sense to you, you are stupid. One of our. Banange. Kadama wanovaawo no muntu owendowooza entono wanovaawo. Nchimanyi bulungi mbuno omukazi yakola IVF bamutekamu embryos. Byonna mbimanyi. Lwaki omukazi ono we yazaala abaana nga naye abalaba banjawulo ng'abantu bacomplaininze and everything. This is for that point of omuntu agamba. Maybe she thought they switched them at birth. Why didn't she not have those thoughts nga yakazaala? Why? Even when everybody pointed it out to a point of doing a DNA, why didn't she see that the kids were different? Do I make sense, guys? Kadama wanovaawo kadama weyambe. Kadama wanave. If I'm not making sense to you, I'm sorry, your comprehension is low. Mutegera nnyo nga babanyonyoleredde ebbanga. The kids were different from birth. Why didn't she see that? Because she really wanted it to be real. I'm sorry to say that bitch knew from the word go. That woman knew. She knew what she was doing. That woman knew what she was doing. She knew. A mother of 4 kids. Nozaala abaana nga tekuliko akufaanana nga tekuliko afaanana basengabe oba bataata babato bakojjaabe ng'abaana bakyotala nga naawe obalaba ne weteeka mu dinayo mbuno tokiraba. Abagamba mbu Haji yali musiru, mukwano Haji teyali musiru. Haji abaana yabalaba. Haji abaana yabalaba. Haji abaana yabalaba. That is why Yasaba at DNA. That woman knew what she was doing. That is why Haji, Bamikwano Haji knew what, that woman knew what she was doing. Tugendera dala maso.
kakati mwe aba different embryos am coming also to you mukozesa obwongo mukozesa eki obwongo. Mama, do you like the food? Mm? You like the food? Mm? You like the food? Hyundai Tucson versus Toyota RAV4. Look what Tucson has and what RAV4 doesn't. Hyundai Tucson. Win. Probability of maternity 0.00. Nawe nga sibamu. Nga sirinaako. Bombi babiri nga sirinaako yadde omwana. Tuwulira. Watunula otya? Nafaamuko. Banga kyolo bawezeza omwaka. Obalinaawo. Ndi nabo. Ali nti abatunuulidde. Kyenakola ndi muntu nnyo ali private. Ne bwe mba nina pain gye mpitamu saagala kulaga abantu nti nina pain gye mpitamu. Laba kati nabatwala mu kisenge. Nemba holdinga bombi babiri. N'okuba omulanga. Because baagala nnyo laba naali private. Baagala nnyo abaana. Ali private. That is also lie. Number 5. Lie. Number 5. Lie. Number 5. You are not private. Omuntu ali private anyumiza zubedo w'akantu ku YouTube. That is also lie. Number 5. Tugende you are not private. Lie 6 lie number 6. Nekumbiso nyingi nabasitula mu lubuto lwange nemba yose baana bange bakusala bansalamu normal procedure. The only difference is bya biology but nze nabasitula abaana bange ekitegeera nemba kari nga nebagamba it is well bambi nenkwata results nenziweereza Saalongo tata waabwe. According to me, okay, wait. Naziweereza Saalongo. Okay. Eyali Saalongo. Nemugamba guess what? Guess what? Kikyo kibaddewo nange abaana sibalinaako kalandira. Nagamba ki? Nagamba bizibu. Bambi. Nagamba kizibu. Kati nengamba kati. Because nali mpunze nga sana concentrating nga kusigalayo. Era nafunirawo ticket. Yakuweereza sente. Teyazimpa nali nkyalina return ticket. Naye nga ye ekyokukoma utakyagala. Ayagala osigala eyo. Mbeera eyo. Lwaki olwate? I'm coming back. Tulabe how to handle. Tusuwinge eddwaliro. Tulabe how to go about it. Nagamba, why do you have to come back? It has already happened. No, I can't handle. I can't take it. Njagala nsooke nkomewo. Breathing because oli mu foreign land. Kizibu kikuguddeko. Oli awo nga sitegeera. Tokolerayo wabadde omugenzi naye nga it's too big for me to be there. Kuba neetagambe nga nina omuntu gwe nsobola okugamba kweshibanishamemu kino oba abazadde kati nengamba kankomewo. Bambi. Nenkomawo. Because teyakikkiriza nakukikkiriza nti nkomewo. Era nakomawo nga tategedde. Bwe natuuka nga n'ennyumba agiggyewo. Atya. Nga sina access. Amakaago. Okay. Now, according to me, omukazi ono, according to me, bananga abantu abasindika request mulindeeko katono, nenda bayita mulindeeko. Buli muntu bannange eno emboozi tugenda kugiteesaako paka. According to me, muntegeera yange. Nengeri gye manyimu abakazi, ono omukazi si musiru, ono omukazi mugezi. According to me, this woman okukola DNA ey'abaana be was a cover up. Yalabanga kyabise. According to me, yalabanga kyabise nakola a DNA. Okukola that DNA, first of all, we don't know if she actually did a DNA.
we are not sure. She's telling us. Results za yasindikira Haji. It could be any paper nga ya kunasa. Nga nagisindikira omuntu w'okunasa na changing amanya. Ne bagiscanninga ne bagisindikira Haji according to me because it's doneable. And I know I'm saying it now and abo chimanyi mbuno it's doneable according to me. According to me. Owulira kansime olikadama wanovaawo. Kansime wanovaawo abantu abazereti wanovaawo. According to me, Haji bamuwa results enkwatemu because this woman was doing damage control to me. It was a cover up nga ayagala achivaamu atya alage Haji nti batuwa embryos ezitali zaffe, and this is why I think it's a cover up. Point one, why I think it was a cover up. One, ladies and gentlemen, I know that amalwaliro gakola ensobi. Owulira naye omuntu nga waliokozeeko mu ddwaliro noti mbogenda mu ddwaliro. Owulira omuntu olaba e Bulaaya, because this is not a country in Africa like your shithole country Uganda. No, this is Bulaaya. Owulira, it is Bulaaya. This is a hospital that is known for doing IVFs, and it is even recommended worldwide. That is why she chose to do it in India. Please calm down. Olaba Bulaaya babeera bakujjako omusaayi ba printing tags omusaayi obusaayi n'omusulo ba printing tags nga gwe bakujjako gwe ba labelinga with your name tag and date of birth. Your samples bazikujjako wali ne ba label. This is not Uganda. This is a hospital that is known for doing IVF. Ne bateekako. Owulira, ne bateekako. I can understand if they mess. I can understand if you buy sperms. I can understand. I can understand if you buy embryos. I can understand. They did not buy because people do IVF nga aguze amazi. I understand. Owulira abantu bakola IVF nga aguze amaji. I understand, and it's not a crime, by the way. But these people did their own samples, their own. Owulira, their own. Owulira, and they gwomuntu atamanyi ndiwo kutegeza bino ebigambo. In a sperm bank, you pay for the time amazigo wengabeeramu omu ngabaga kuterekedde. You pay either every year or every month. I don't know. It depends on the hospital. Now, why I say it was a cover up? Basobola kola a mixture. No, bayinza kola mixture. Other people don't even get to know because babera so desperate nga bagala bana. I can understand. They can do a mixture. Ne bakwa spamzi ezitali zizo. I can understand. But guys, what is the probability? What is the probability that they sold to you? Because they did not sell even to them. These motherfuckers had their embryos stored there. What is the possibility that they gave you mixed race embryos? What is the probability that they gave you mixed race mulinganga abagamba mbu in a sperm bank mixed race embryos mbu baziteka in a specific mbwa kakati bano abaddugavu babateke wano? Because remember, this couple, they are not even mixed race. They are black.
They are black. Twandigambye mbuno mulinganga abaddugavu bazintereka wano ez'abazungu wano ez'abami. If the embryos were not hers and her man, how come they are mixed race? Answer me, Kadama. I know. That's why nabagambye sagala emotions. Owulira? Sagala emotions. Sagala I don't want emotions. I don't want abantu abobongo obutono. If they gave this woman embryos nga z'abaana baddugavu, we can say bamuwa embryos nga sizaabwe. Owulira? If they gave this woman embryos nga z'abazungu nga abaana abazungu, because omwana embryos ezo nga za muzungu, ozaala omwana nga you're the birth mother naye nga abaana bazungu si bakyotala bazungu. Owulira? Nga abaana bazungu sina bakyotala. But how come these kids are biracial? Kiragambo, no. One of the parents is black. That is why I said I don't believe that this woman did a DNA on her kids. That's why I believe this woman actually bought sperms because she badly wanted to have a baby. However, balabika bamulimba nti sperms bamuwadde za muddugavu according to me. Inze teyamanya mbuza muzungu oba za muyindi. I have because sperms are cheap. Sperms are cheap. So according to me, why are the kids biracial? Why are the kids biracial? Assuming, okay, if the kids are biracial, okay, if they gave them wrong embryos, it was a calculated mistake. Do I make sense? Do I make sense? This is a calculated mistake. It was an intended mistake. It's a calculated mistake. That's why Hajj has my kind of brain right now. Like, bitch, you know what you're doing. Don't even come back. That's why I think it was a cover-up. Tugendera ddala mu maaso. Tugendera ddala mu maaso. Owulira? Now, Haji amugamba tokomawo. Akwata ekkubo addayo. Haji amumye ako. Okay, Haji believes that bitch knows what she was doing. Ndi wakujjukiza bino ebigambo waliwo omukwano. Waliwo omukwano. Waliwo sente. Inti Haji only pulled out because Haji felt stupid. They fooled him. Atenga Haji does not blame the hospital. Haji blames the woman. And this is why nzijira ddala. Njagala okuyisaamu abantu process ya IVF. We shall call people that have had IVF1. IVF is extremely emotionally draining. Ekisooka. IVF is extremely emotionally draining. It takes money. It takes a lot of patience. It takes a lot of love. Tonkubira. Gwomuntu ankubira tonkubira. Ebintu ebya. It's highly emotional. It's highly expensive. It's draining mentally. Mentally, physically, spiritually, and mentally. And it's fragile. A man and a woman that decide to start that journey
remember, realistically, by DNA, these are not their children, but they are their children. Because you've put in money, you've put in emotions, you've put in efforts. I can understand if they made a mistake. It does not make the other parent to opt out. It does not make the other parent to opt out, especially if they love you and you have been transparent with them and you have walked this journey. Come on, let's go. And you have walked this journey. They have walked this journey. Okay, baby, tufunye olubuto. You have bonded. Baby, banange, baby. Guess what? Tukebedde abaana. Balabika batuwa spams enfu. You're like, oh my God. It's heartbreaking, but you know what? That's our baby. Chiringanga bonolondo omwana ku kasasiro ng'omwana wo siye gwa muzala naye omwana wo okitegeera oba emotionally the money it takes, the strength it takes, the emotions it takes, and most importantly there was love. But the fact that Hajj did not even want to pursue it further, not even to sue the hospital, it makes sense. Because Hajj has money to sue that hospital. Hajj has money to sue that hospital. Wandi Kanti Hajj has money to sue that hospital. Even illegally, if you're given wrong embryos and sperms, you can sue legally. Hajj has money to sue that hospital. Why didn't Hajj want to pursue it further? Muzukuke bananga banna Uganda ebyo bintu byokubaletera wano ebibozi, and you buy each and everything. It's a lawsuit. Hajj has money to sue them. And right, why did Hajj not want to sue them? Why did Hajj accept to lose all that money and waste his time and emotions? And even, okay, why did Hajj give away his marriage? Because realistically, it's possible to give you wrong embryos. Question is the biggest question. Why didn't Hajj believe her? Yet, yali amwagala. Why didn't Hajj believe her? Hajj, brotherhood is proud of you. Kakati, I can invite everybody. I've given my... Do you have any submissions? What if... Okay, pause. It was calculated. It was calculated. What if they raped her? What if Hajj doesn't care? What if? What if? Tulikwani leero. Zeret. Madam badde nva kutwalinga. Ate nekirajjukira ndi mu time zone ndala. Obedda nakulinze dda nagenza okujjukira nti ndi mu time zone ndala ne ngamba Njagala abantu abakola IVF, please send a request. I want doctors. I want abantu abalina obwongo. I need you here. Katino kimwecho kisekabisi. Hamu ozereti embozi eriwo waliwo okay ham oyino mwana omukyotala sicho ham omwana omukyotala abula tabula sikyotegeeza nti omwana omukyotala abula ne waba muddugavu tabula omwana omukyotala olaba ne bwaba Musomaali omulaba nti Musomaali ne waba wa munyaga n'amuzaala mu Mufirika omulaba nti wa munyaga. Thank you. Kati ani yasiba munno omwana munange hamu olwatuuka waliwo omukazi yali kyabulakuti akomba nga nze wano ng'alina abaana bana n'afuna omusajja naye nga yakoowa okuzaala nga Hajji. They fell in love. Hajji naye nga alina abaana ebbali. Hajji
nafolinga in Haji nga yakola vasectomy nga amaze okuzaala. Otyo? Haji nga ebyokuzaala ye nga yawulira abikooye. Nga yeekomya. Omukazi ne yeekomya era Hamu naawe ng'oli musajja, you know not the intellect, the emotion, the determination, the everything that it takes a man to say, you know what, I am done, I don't want kids anymore. You know. After doing that, it can only take a woman to convince you otherwise, right? Yes. Because gwoba wamala era gwe okuddamu. Good Senga process is reversible. Sometimes it works, other times it doesn't work. Yeah, other times it works. It fails. Mukazi rubuto naturally, you have to use IVF. Kubanga sectomy baba bakusalako enseke ezifulumye enkwaso. Oba tomala. Omala amazzi naye nga amazzi go tegaliimu nkwaso. Mwawule enkwaso n'amazzi akaalimu enkwaso. Olaba Hamu, that's why omusajja ayinza okumala buli lunaku naye nga tazaala. Taba na nkwaso. Gwe Sofia tukimanyi mu luzungu kyogera mu Luganda tetuli basiru totwasamira olinga akataasa k'emmana. Wamma tugende emaaso. Waliwo wano. Kati kiremeddeko kyazifu kye kyasoma ennyo. Gwe bagamire tumanyi kye twogera kuba tetusobola kyogera mu luzungu. Kakati Hamu omusajja yeekomya. Kati omusajja nga wakola vasectomy, you cannot naturally impregnate a woman because your tubes are cut. You get you can only have a baby via IVF. So omusajja na kino ekikonkome ekikyala ekisajja n'ekikonkome ekikyala nabakkiriziganya abazaale ne bateekamu ssente. Bagudde mulaavu baategayo akaana. Batulumya ffe abaaddiba omukolo mazima tappinga screen gwe Kadama atulaba kuba olugalo si ya nnyoko. Kadama bwagwa mulava atama kati ajera bannange tuzaaleyo akaana erudda kayiteyo ku maama erudda kayiteyo ku taata kyekirabo kyaffe. Na musanvu already omusajja alina basatu omukazi alina bana. Bana baagala wa munaana. Kale nga sinnagenda wala Hamu. Olowooza ani yateekawo embeera nti bazaale? Maada. Banange Hamu abamada baba mulala. Omusajja bwe yatuukira okukola decision eyo, it takes a certain type of murder to convince him to go otherwise. Yaze na tugamba omusajja ye yamusaba azaale. Mada olimba naawe. Senga mada bibuuzo bidi right. Munange Hamu nga bakwata kubo nga bagenda India, akasente kaaliwo n'omukwano gwaliwo. Genda maaso nga bagenda India. Jukira abaana bano balina emyaka eja 2 n'ekitundu kati, meaning it's recent. Bakyala abandaba Uganda yakuguka mu kigambo IVF. Yes. Olaba Sudiri azaala abaana mu Uganda nga bakozeseza IVF mu Uganda. Sebo bagira Senga ne bino Uganda sebo bagina ne spam z'abantu abafa Senga babita bati ebyo nga basolozi kuba omwana omukazi in the future n'azaala. Simanyi. Yes. Senga waliwo process nga bana abasajja bagenda mu maji nga bagenda mu ntalo ne bawayo spam zaabwe ne bazifreeze and spam freeze. Babirina. Yeah. Uganda babirina mmwe bakataala batakimanyi. Munange Hamu nga bakwata ku bannange Rome sirikako. Rome Kadama tapping a screen.
tobaako kyoyogera. Nange hamu nga bakwata kubo nga bagenda India akasente kaaliwo bamalayo mwezi mulamba. Wanji? Nga babakuba amazzi nga bakwata kubo nga bakola IVF nga bakwata kubo nga badda Uganda bamala otuuka Uganda. It did not work. It happens. It did not work. Never informing a hospital, it didn't work. Never booking another appointment. This time mad. Yaddayo. Yeka because already bajjako samples. Nebatereka embryos. Kati yaddayo just mukubamu new embryos. Yes. Mada nga akwate kubo nga bamutekamu embryos ezo 3. Ebbiri zezakwata. Emu didn't work out. Ng'azaala abalongo. Yali ayagala abasatu. Mada nga afuna olubuto nga babeera happy, Haji nga abeera happy nga bakuza olubuto. Mada nga agendako mu America okuwummulako ne bbaawe. Wanji gamba nti nga bajja mu America. Ku myezi 7 kadama bino tebikukwatako bino bintu by'abagagga. Zino ntalo ziri international temwe kadama tokkirizibwa yadde nobody commenting ako mu birabe bulabi bwoti oyitewo buyisi tapping a screen kyoba okola kyokka to commenting atonyega mada kadama bino tebikukwatako focus nga ku baba. Mada atugamba balinnya ennyonyo kugenda ku vacation nga olubuto lwa myezi 7 ne bagenda mu America. Olubuto lwa myezi 7 Do you believe Mada bagenda kuwummula? Bajja kuzaala. Thank you. Wano hamu bannange tabaddeewo. Bajja kuzaala mwana mu America, bazaala abaana mu America. Yes. Munange nga Mada agamba time y'okudda ne bamugaana okulinnya ennyonyi mbwera olubuto lukuze nnyo mazittako etc. Ye n'asigala Haji n'addayo. Mboka bannange era lwaki yali takimanyi nti alina olubuto nti anaatera okuzaala. Lwaki yasigala Uganda n'ajja nga amaze okuzaala. Munange hamu Mada bazaala atuuka azaala yazaala ka Haji teyaliwo simanyi lwaki kubanga Haji it's not about money ate nga abaana baba musalamu it's not like it happened. Mpulira Senga zigenda maaso ofuna kyakunywa wali. Tuwulira Senga. Wait. Munange. Yeah. Because bano abalala babaddewo. Ntuuse. Mamu. Omuntu nga oli lubuto, there is nothing that is highly planned like an IVF conception and delivery and everything because people don't want to make mistakes. Actually, abantu ba IVF abasinga abakaringa abalongo they don't even want to push. They don't want to make Thank you. Because thank you. Buli musawo na buli muntu ali informed. Everybody knows that C-section is the safest way of delivery. Naddala abaana ababiri. C-section is the safest and the quickest and the shortest. It takes 45 minutes. Yep. Era omuntu ayise mu ebyo ebintu byonna tebaagala kukola ki? Taking a risk. So I'm assuming okuzaala okwo like it was a C-section. Mama Haji yamulwa ticket yamuleeta zaali seetu obambu yali busy. What made him so busy that he couldn't say, you know what, Kale, I'll just come for 2 to 3 days. Wanji tugenda maaso munange hamu nga bazaala bamala okuzaala Mada akomawo
abaana nga ba mwezi gumu nga baddayo e Uganda. N'obutabo bwabwe bwa America. Of course. Mazima. Tuwulira tugende maaso. What size is tie? What size of what? Oyo nja movement nagana abantu okubuuza ebibuuzo ebyekisiru nga tobadde specific. Beera mwama agezi ba muntu mukulu. 42 engato, right? 41? 40, 41. 40. Yes. Eze Uganda. Engato. American size. Senga sidi. Onhawe reka tayi nga yambala 41 abamusajja. Hamu ngotomanyi nti waliyo 41 in women and 41 in men. Wammeza abakazi ndala. But it's 8.5 and thank you that makes more sense. 8.5, yes. Or in women 8.5 or size 40. Actually taya ina akagere nga kadon na don ayambala 8.5. That's how I knew gundi za abakazi. Ne queen naye ayambala 8. Guess what? Baba no bugere obutono bebuti. Guess what I put on 6? Mbadde manyi gulinga mu 9. Tegeza bali bakibaliya. Baliba. Nganga. Mungoye ayambala medium. Nze baba tompadde 10 kitundu y'abasajja totawaana. Ne 11 njambala. Owera sebo, owera ma. Nkugambye awo nange neetya. Naye nga bino bigenda maaso waliyo entalo endala 2. Bannange. Munange. Tugendera ddala mu maaso hamu. Nga bazaala, nga bamala okuzaala, nga baddawo. Oh, okay. Where's the glass of champagne? Those are the question. Tugende maaso. Senga nga bwagira bannada waliwo entalo endala 2 ezigenda okubalukawo mu maka muno. Olutalo olusooka lwa bivubuka by'e London. Ebivubuka by'e London ebina Uganda ebivubuka by'e London ebitakola nga byalubadde biri eyo birowooza bigenda kunziba mulinga n'amazzi nze sibbibwa. Nze ndi mu America simanyirwe ebintu bya kisiru ebimuddawo ne mugiragira abantu. Mukwano gwe kadoni makanika gwe nolo lubo kulinga kesi z'abafugwe. Ngenda kuwa obudde ne kanyoko ngenda katwaliramu. Nyoka jatubula bakyaleta ekyana etalina magezi n'akireta ku Bulaaya. Tekikola kituddawo kisabiriza kizolo. Nyoka jatubula bakyakireta e Bulaaya. Mwabula tuteretera ebyana ebisiru ne muvuba baganya ba immigrant. Yemmwe. Ate mu abantu beera ne bakimanyi mu kitaginge. Ne mmanyi obaka bugenda kifu. Actually waliwo munne naye kubanga lutalo naye agenda dubeeramu. Namwa chali wange omuwala. Chali wange omwana n'agendayo nga bagenza okwesanyusaamu. N'amusanga n'omuzungu omusajja nga beesiyaga. Ekyali kikuyisa omuwala ng'olinayo bbaawo ku kazigo ko kyali kyaki. Gwe. Kamalendo njukuru wangambye nkushalingire live ngoloza byakusaaga. Guess what? Kandi kushalingire nje. What? Munange hamu. Madamu. Nga akomawo. Nga. Chikonkomye chidazeyo. Senga mpulira ndi mukusindikira no link anti yagambye nje mushalingire. Ndi muji musindikira mpulira gayogera. Nga omukazi. Nga njagala hamu nga nkomyewo tapping live. Senga CD munange febo. Tapping live. Nji mushalingidde semana njagala ojje wano eno otunnyonnyole
lwaki wayita omukazi ewuwo ng'olinayo bbaawo ali mukuzi nenobozi n'omuwala wali oyagala ka threesome ke wali oyagala eno bwali mukuzi n'omuwala omusajja bwamukubira essimu bw'adduka bw'agenda busimanyi mu kisenge ekirala ng'alinga bannange abavubuka Uganda mulekerawo akamanyiiro kati omukazi wali oleeta waaki kunvumaganya omukazi tomanyi kuzina toyina kasolo sigala ku bisiyaga bannange bw'obanga okimanyi omukazi omba omwagaza ki kuvumaganya bannammwe omukazi yaberi nangumbula ng'avuddeyo nannanga nangamba ne hamu oli mubi mixinga mbozi sooka olindeko twanjule omulamwa to mixinga mbozi munnange hamu omukazi nga adda amala okudda nga bamwelkaminga naalongo saalongo nga laavu weeri ssente weeri tuwulira a few months down the road abantu madamu ono ye talaba mbu abaana be mbu bali different yagamba mbu yalowooza abaana ba IVF bwe batyo bwe bafaanana baba n'enviiri baba beeru bw'alowooza madamu ono lindako Senga amagezi gazze maama I know what happened madamu lindako tumaleyo abantu bakukyalo n'ab'emikwano ngagane bannanga abaana bammwe kati babafaanana bana your kids are different bana Uganda bana mother ignores all those red flags munnange nga bakwata kkubo nga batwala abaana mu kyalo olwo omusajja tabalabanga abalaba ali nabo bakwata abaana batwala mu kyalo batuukayo omusajja asirise by the way Haji waited to come clean nakusalira amagezi ne mugenda mu kyalo ab'omu kyalo ne bagamba Haji tekisoboka naddala abaana sibabo actually Senga kyali beekiti Haji yakuba essimu mu kyalo n'ayogera ne bakulu be n'ayogera n'ab'ekika n'abanyonnyola ensonga n'abagamba muleetere nammwe mulabe yes nga bakwata kubo munnange hamu nga batwala baana nga batuuka mu kyalo nga abafamire nga baza Haji ebbali nga bakuba emmeeza nga bagamba tekisoboka tekijja kusoboka tekirisoboka abaana tubazaalukuse abaana si babo Haji nga agambye Haji ali outspoken olwadda ewaka Haji nga agambye waayi abantu b'omu kyalo bakubye emmeeza bagambye abaana si baffe naye katukole ki DNA bagamba Haji nga by the way gwe Kadaama andaba lwaki Haji bwe bakola DNA tebakola za mirundi ebiri ku maama ne taata lwaki Haji yasaba DNA eyiye yekka because Haji yali amanyi nti Hajjat yamuzanya game and DNA wetaaga bbiri lindako ojja kutegeera lwaki bbiri era bakebera ki ya Haji yekka kakati bamala okujjako Haji samples n'abaana nga bakomawo ko mu America okuwummulamu Haji ali mu bateka katego mulabira ddala Haji mugezi ate Haji ayayiga engeri gye bakwatamu Kadaama Haji yejjako konkome Haji ng'akimanyi naawe of course bakwata mukazi hamu nga bagenda mu America biki Haji nga Haji oba Haji yajja nabo then n'abalekayo nga wayitawo a few weeks second visit Haji teyajjirako Kadaama yajja eka n'abaana Haji nga yakivaamu dda gwe matako munnange Haji takes a screenshot nga results zikomyewo nga paternity eri 0.000 eya Haji of course
Madanga agamba I was shocked. Hamu nemukuza abaana ne baweza omwaka. Abakyotala omwana omukyotala hamu nga gwe tolabawo kintu. Omusajja n'atuuka n'okusaba DNA. Nobeera shocked mbuna abaana si ba musajja. Tapping a screen kadanga. Munange omukazi nga sindikira Haji Haji nga taking a picture nga amusindikira nga mugamba munanga abaana si bange. Balekere yoddala. Omukazi mbunga getting a shocked munange omukazi naye mbunga akwata ekkubo mbunga agenda mu America mbunga akola test DNA on herself and the kids. So kolindeko Senga. DNA ye yagikolera mu America. Uganda tebakola DNA. Yali already mu America. Ali mu America. Ne bamusindikira okay. Hamu. Lwaki okay. By the way kwano kabagezi kankabaddiremu. Haji bamala okugenda mu kyalo. Abo mu kyalo bagamba Haji tekisoboka abaana bano si babo. Tukole DNA. Haji ajja agamba bagambye abaana si bange, let's do a DNA. If they doubted nti babawa embryos enfu, lwaki Haji teba testinga both mother and father? Lwaki only father? Gaze? Gabadde gagenda kujja naye Senga kankubuuze. Meaning Haji believed the kids are not his, but they are for the wife and whichever sperms, but not his. Isn't it the case though Senga asijemjalo badenya kubuza anti DNA ni bagikola ku muntu omu. Ekikulu papa. Ati Senga tukano kali connected ku kali. We're trying to make sense of this. Is DNA supposed to be done on two people normally bagikola ku muntu omu? Abera omu Senga. Teori nsonga kubanga already omukazi abera obaya DNA is done on the questioning parent. If that makes sense. It's still my argument, inti. If both okay, why didn't the woman baby fear? Lwaki omukazi naye teyagamba wait watanga batu abana actually nga si bafe nange bankebere lwaki Haji bakebera gwe wekka ontegedde, meaning the man was the only one that was questioning. Anti Senga labayo Kadama yali amanyi nenga Kadama I know pretending that she doesn't. Exactly 100%. Yes. She had to pretend. Haji Kadama azena yongereza konti omusajja yamusindikira nga abana siba musajja mbuna ye nagenda akebera abana hamu lwaki obeera okebera abana nga yegwe mama waabwe eyabeetika. What made her doubt? Yembadde ngenda okubuuza gwe omuntu eyeetika abaana, do you really doubt them tisiba tebaba mundayo? According to me yali damage actually me I not only damage control. Exactly. Senga asitakebera n'abaana because omwana gozadde ate Senga asidi tandikire wali kumpi otwasookedde. That's the only chikabalinga the whole thing. Omwana gozadde tasobola nakuweza na mwezi ebiri nga tunaba kumanya oba omwana muddugavu oba si muddugavu oba wo oba si wo. Okitegeera omwana maleeto omulabira nawo Senga asidi abaana bonna bazaala fine babeera beeru but mu wiiki emu obeera oyawudde omwana maleeto natali maleeto ndowooza ne wiiki nnene ate fe abalenzi batuzaana ekinege nga kiddugavu. Koma, that's why I told them nakasolo akomwana omukyotala kalabika akomwana omweru nga kaddugala nenga omwana mweru abana manega amaddugavu omwana maleeto abana manege nga ga pink. Thank you. Kimu n'omwana omuwala bano webale okyogedde naze wano ne mbagamba omwana maleeto nakasolo kabakanjawulo bannange kambabuulire kino ng'olizaala omwana nga bebi mweru muganda wange amanege ga bulaka aba muddugavu. It's all about time. It's all about time.
It is all about time. naye omwana kakatafuuka ddege eryo n'ebivaayo nga lya pinki beerityo nga limyukirivu ng'emisuwa ogiraba kwoti. I want to put this out of the way. The possibility that woman was raped and she naturally conceived is zero. Omanyi lwaki? Oba tuwe lwaki? I'll tell you why. That woman had 3 embryos inside her. Banange okufuna olubuto lw'abalongo, it's not an everyday thing, but the fact that it is IVF and it's balongo, that woman got IVF embryos. Ontagede, because abantu ba IVF babateekamu more than 1 embryo. Bwe zimala okukwatayo gwasalawo oyagala abalongo oba omwo, era abasinga bazaala abalongo because it is IVF. That is why the way of giving birth to twins is via IVF. Muntegedde? Tukutegedde. That is why tinti buli mukazi azinibwa n'afuna olubuto lw'abalongo. IVF and balongo, it's 1 and 2. Kankaterereze Senga acid. Bakwata amagi agalina probability agatalinako anything, okitegera gali healthy. Ne bagakukuba gonna. Ne babeerawo agawaka. Begamala okuwaka ne bakugamba agaliwa goyagala tukuze oba tujjemu gakole ki. Okitegedde. So but abasinga since baba n'obuzibu okuzaala baba baagala bazaala abaana babiri ku mulundi gumu. Senga sibidi obuzibu teeke wali eri. Who wouldn't want to have 2 kids at once nchigwe? Who wouldn't? Me, I would love it. Atajukira engeri jamuba like hardship okuzaala abasinga they opt for. Gambo no gwe bali basalamu amanege. Actually omukazi yalina jebula yali she had dead ne bandi badde basatu bonna nga balamye byandibadde abakkiriza oyo omuwala. Ate ne chirali, yes, waliwo wano agambye mbu it determines gender, yes, and IVF can give you exactly the gender that you actually want. Oba balenzi oba bawala. We know that. Chimanyi gwe asalawo. Kubano like maji agaberaga wase go gamba nti kati muwala ku muwala wa mulenzi na mulenzi oba amawala. Ntusokola IVF bannanga. Ntusokola IVF njagalayo omukazi ngo wetika abaana abo basatu omulundi gumu tukigale. At this point mbanyalayo omulenzi omu n'abawala babiri. Munange gendera ndala maaso. Omukazi agamba mbu naye, that's why I said this woman knew inti okugenda naye anyway omukazi mbu agenda okola a DNA mbu waitawo ennaku 3, which I don't believe. Senga ana chimade ngenda obuza nchera bidegenda mu maaso imbu mujamu mbu waitawo ennaku 3 ne bamuwa results mbu nga naye abaana si babe. Mbadde ngenda kugamba Senga acid singa oyo mukazi baali bamuraping oba ne muteekamu amagi g'omuntu omulala nga without her consent, abaana baneeno ye yandibadde agamba mwami abaloza abaana tebaatuwa, okitegere yandibadde nga yeekengererawo. Nenda kukuwanze submission zange kakati mbunga aweereza Haji munnange nange abaana si bange. Nga munakatemba bulungi wangi. Agamba Haji abaana nange nakebedde nange as in short agezaako tegeza Haji batuwa embryos ezitali za. Kakati awo Haji nga amuddamu nga amugamba kizibu nga because Senga kizibu eddwaliro kuteekamu embryos ezitali zo. Kati nga amugamba njagala komawo, I cannot take it. Haji nga amugamba there is no point in coming back, why do you want to come back? Kati Senga kangubuze ekibuuzo, abaana bayindi abaana bazungu?
wait, wait. Okay. According to the description y'omukazi ono, I think Haji akuliriddeko mu myaka, but Haji has money. Abasajja abo abasiraamu, wallahi billahi, abasajja abasiraamu baagala abaana. Abasajja abasiraamu bazaala abaana abatali baabwe, balabirira abaana. Sisuubira nti Haji yandiganya abaana abo nga talina doubt mu mukazi we. Thank you. Naye abasajja abo abasiraamu naddala abakuzeemu, as they grow older balaba ebintu bingi, eddiini yabasomesa bingi, boogera kitono. Owulira? Tayogera era abamu ebigambo byabwe teboogera nnyo. Bahaji abasinga oyogere ki? Oyogere ki teboogera? Haji alabika bino ebintu byonna yabiraba n'asirika. Era n'okutwala mu Amerika yali yeewonya okuswala. Beerayo n'abaana, beerayo. Haji nga agamba omukazi tokomawo, omukazi nga awaganya nga afuna tiketi nga akomawo, yagenda otuuka nga Haji yamuggyeko access to amakage, tebamukkiriza kuyingira. In short, Haji yamugoba mu maka. Baali olidde bamugambye kati yali azunga, yali alagawa, yandisigadde wano ng'anoonya shift. Kakati yandisigadde mu Amerika ng'anoonya shift ng'atandika kuba shift. Kati ng'alabira baana be. Ekisooka kya byonna analysis wano wejjira. Haji yalina sente. Yalina sente okukola ki? Okusuwinga eryo eddwaliro oba okunoonyereza. Haji teyayagala kunoonyereza. Tewaliwo by'osuwinga ddwaliro Senga acid. You can sew it. If they give you wrong embryos, if they do. But Senga acid, do you really know how sensitive that procedure is? Okutuuka nti balikuwe gundi ezitali zizo. Ngambye abantu hamu. The probability of giving bulaya hamu. That is an IVF, the storage, the olaba bakujjako just omusaayi hamu. Neba markinga, erinnya lyo, your samples, it even has a barcode. Ate ne kirala, mbabuuze mu abantu abandaba. Bwe bakujjamu embryos, wabeerawo embryos hamu eziwerako. Owulira? Why would they give you embryos that don't belong to you already nga mulinayo embryos zammwe? Zebaterese. Interest, like, what is their motive? Why would they do that? And okay, if it's a mistake, it's a calculated mistake. Kubanga hamu. Why are the babies biracial? Why not? Never biracial, but yes, Senga. Abana bachotala. As in white, abana bamaleto, biracial, mixed race. Senga mixed race banji. Tonkoya now, echigambo mixed race tochimanyi. Yes, but Senga applies to different races. Bagami race, black and white only. I don't care. I don't know. What I know, they are mixed race babies. Kati awonange we mbuliza hamu. Bwe baba nga bakola mistake hamu. What is the probability of doing a mistake of biracial babies? Kale, bandi muwadde abana abaddugavu nenga si baabwe. Owulira? Oba bandi bawadde abana nga bazungu ddala. Kyembadde njagalira okumanya gundi ratio y'abaana abo kubanga nga ba mixed race yo, oba ba mixed n'aba China, oba ba mixed n'abazungu, oba ba mixed n'abaki. I have a feeling into omukazi second time teyagenda India yajja mu America n'ateekamu gundi. I have a feeling in me what I think. This is the truth, what I think. I think that woman was desperate to give birth for that man. Yamuteekako pressure, ekisooka. She desperately wanted to have kids and she did not give it time. Weyaddayo, I have a feeling she bought sperms. That's what I have to. Yes. That's the same. Naye. Balabika, but weyagula sipamu. Abamuteekamu sipamu.
alabika ye teyabuuza oba za muddugavu oba za kibwe busiru bwe yakola Kadama. senga abaana abo baali baddugavu Haji teyandikoze DNA naye abaana baali bakyotala. That woman knew exactly what she. By the way, buying a sperm isn't expensive. You know that. Yeah, telling her IVF, telling her ani. Na ye. Senga. There's one thing chengambira ddala nti Kadama knows everything. Senga tosobola kubeera ng'obadde na musajja muddugavu oli mukazi muddugavu n'ozaala abaana abali biracial no gwe kanyini otabeera shocked kubanga Senga abaana anyway kampono Kadama amagezi. One, legally, Kadama, you can sue that man legally because the man is the father by law. He consented to an IVF and he has to give